Who nani? Who is this guy? Tuachane naye huyo boda boda. Why? Welcome once again to the channel. Do you know my name? My name is the Big Bad Ogre, and I am the most amazing host of the most amazing podcast called the Toxic Masculinity Podcast. Sawa. Now, sivutangi bangi last ilivute ilikuwa 11 years ago, 2014 huko Kakamega. Macho zangu ni red kwa sababu nimetoka kuoga, na pia niko na melanin mingi. Most black people wanakuwa na brown eyes, so I don't want you to think nimetoka kusmoke, nimekuja hapa hivi kuambia story nikiwa bangi. I will clear on that, and I do not condone smoking of bangi. I don't care if you love it. Good for you. I don't love it. I don't respect it. I don't. Namaza. Kwa tufanya introduction, hizo vitu mingi unaongea bro. Relax. Okay? So I wanna make a disclaimer sahi. Mbele before kitu yote isemeke ama kitu yote ifanyike. I'm about to talk about femicide in Kenya. There's this woman, sijui anaitwa nani, alikuwa anaulizwa maswali. Maybe she's waiting for something. I don't know. Oh wait, the time is 4:24. Napenda number 24. If you know, you know why. So, I'm not an expert. I've not even done my research vizuri on the issue of femicide. So, whatever I will say, please do not take it as gospel. Do not take it as the word. Mi nimesema tu vitu nafikiria about the issue. So, don't come for me. Ukiniambia, wewe buda si professionals. I know that. I will clear. Tuingie kwa video. Femicide, as I said earlier, is a intentional killing of women and girls. That's actually the definition of femicide. Intentional killing of women and girls. So watu wakiingia kwa room, wapate wewe ni mwanaume, babako ako pale, brother ako pale, sister ako pale, mamako ako pale na kazini yako, na mbochu wenyu amejifichuka hivyo kwa jikoni. Guess what? They will choose kukuwa madhako, sister yako, huyo kazini yako, msupa, na mbochu wenyu. Nyi wengine mtaachwa. Intentional killing of women and girls. Intentional killing of women and girls. Natikuelewa hiyo part. Intentional. Okay? Tuendelee. This one is brought about by, I see a lot of it is because of dependency. If girls were able to have economic power, they would not depend on the either gender. What exactly do you mean by economic power? And how is it that dependency on the opposite gender results to them being killed? Why? Inatokea wapi first of all? Unajua hizi ni maswali sidani aliulizwa. Me, I was asking myself this question. Where? Inatokea wapi? Kwa sababu just because some of our mothers were dependent on our fathers, wakumadwa. Okay? I know it's a lot of women when wako shit kuja hapa so unajua madem wengi wenye wako financially nini lakini bado wana madwa. We know this, we sing this. So ni aje? That's a kind of wishy-washy answer. That's kind of good of answer, but that's kind of bad of answer. But why? Since when was depending on someone financially a ticket for you kumadwa ama kupigwa kisu ya shingo na dedi? Huh? Sometimes you find them in places where they are exposed because they are trying to get alternative source of income. When you say places they're exposed, which places are these? Which places are these exactly? Where madem anakuwa patikana exposed? And funny thing, miss sijaona, and again I say, sijaona hiyo research imepigwa vizuri tuone in which places are more women likely kumadwa ama kupigwa visu za shingo ama panga, kuuliwa. Unajua, kungekuwa na like a pattern ama ka routine ama kitu tunaweza spot seme ule mdema alienda pale, halafu ikafanyika. So kuna mwingine alienda the same place
kama ile pale afu ikaenda ikafanyika. So una get, tunaanza kuconnect the dots because when a woman goes to she's more likely to end up dead. Sijaona hiyo bado. So hiyo part ya she's exposed, I don't get that. But I guess I can understand where it's going. You know, Airbnb. We also have challenges to do with, I've said education. Education, yes. If a woman is educated, chances are that they will avoid some of these challenges which are there in the society. So, on one end, they are looking for better life to progress their whatever livelihood. On the next thing, you are like they are educated. So yes, you can be educated, but you could find yourself going to look for greener pastures somewhere. Maybe from someone because you're educated. Because educated women actually believe they are very smart. They believe they are very intelligent. They can maneuver different. They can do certain things differently than the Mayuko educated. You get? Yeah, said education is the end all be all. Education is the answer to anything. It might help in most situations, especially right now, because sisi sema hizi cases ni mingi. Acha tunaambia ukweli. I will not sit here and say that hizi cases za madema na uliwa ni mingi, because men are being killed every day at a higher rate kushinda vya madema na uliwa. But for some year reason wanataka ku highlight hizi stories za madem kumadwa. Do you know why? Because we live in a gynocentric social order. We live in a gynocentric society. What do I mean? What I mean is this. We live in a society by women for women. That's what it means to be in a gynocentric society. So right now we are living in a gynocentric society where women issues zao zinakuwaga highlighted, zinapigwaga in bold letters na zinapostiwa kila mahali. Because we have to protect women, we have to guard women, we have to worship women, we have to make sure women are okay, women are safe. God forbid you bring up an issue yenye inahusu wanaume. The only time utasikia wanaume akiongelea ni situation kama hizi, femicide, wameua mtu, au mama mwanaume sio amefanya nini, hapo tuna mafeminazi wakianza kubonga, wakianza highlight vitu zinafanyika mbaya sana. Unaniget? Okay. Now, pay attention hapa hivi. Kumbuka alisema some cases of femicide zinafanyika because of lack of education. Acha niremind tu kidogo. Challenges which are there in the society. So, we need to encourage our girls. The girls who have been killed in Airbnbs are in universities. They're educated. They're educated, but those ones are looking for money. Who isn't looking for money? Sasa hiyo part ndio ilikasirisha mafeminist wengi. That is the part wote walikam out. Zile za, so inamaanisha nikienda na mwanaume kwa Airbnb inanimaanisha nafaa kuuliwa. Does that qualify for me to be killed? You know, kwa mademu wengi walikuwa sasa wanaongelea. Kwanza that part triggered them. Sasa watu wanamwaka moto kwa macho. Wote sasa wanajingwezo ngomnyole zao mbaya mbaya kwa sasa. What do you mean? Alafu wema wa coming for her, wamemuita ugly, wamemuita black, wamemuita sijui Ruto's godmother, wamemuita sijui Ruto's mboch, wamemuita sijui Ruto's bedroom sijui bully, wamemuita sijui shamba lady wa Ruto, wamemuita sijui ule mama alikuwa anauzia Ruto uji enzi za Moi. Like they've called her all type of names because of what she said there. They're looking for money. Cause mi naisi wadanganya. Mi ile siku ilikuja issue ya femicide, ilikuja ule dema kiulio anaitwa Charlotte Akimanda, ndo alikuja kuna at least sasa hapo hivyo tukaanza kuraise awareness. Na alipigwa kisu na mtu mkisi fulani hapo hivyo. I wonder kama msebada ako jela. And what happened to the case? Nanipata. And it happened. Why? Because kama we ni mdem na umeamua kufanya sex work, chances are the type of people to attract, ama the type of customers to attract are very weird people. Because a man who's willing and able to buy pussy is not a man mwenye ako in his right mind, ama in his right frame of mind. These are very weird characters. These are very weird people. And watakujapo hivyo na mafantasies zao mwenda, and they'll want you to do certain things yenye you will not be comfortable doing. So sijua likosaniani, I don't know. Na kama adwa. Next thing tunaona kuna udema kuto mwende mamwiki, ama mweni. I think ni mweni. Nini mwili yake imekatwa. Guess what, mwili yake ilikatwa na wa Nigeria. Not even a Kenyan citizen ama Kenyan civilian, Nigeria.
Na Nigeria unajua wengine wanakulaga nyani. Sasa obviously wanajua kukatakata body parts za nyani. Sasa wakipata mdema kwa size ya kibaboon, haizi washinda, washamaliza sasa wanakatakata pieces. Ndio wazidampu kwa hivyo mali wanazidampigi. So mimi it felt bad. Sasa mimi hapo hivyo pia unachiki madem hapo hivyo madem wengine ukijabu kwa advice wasiende na watu wengine watasikia no. You can't tell a woman how to live her life. She's supposed to live her life the way she needs to live her life. Even though wanaua ni mawachali, the people who are killing, most of them are men. But me, I would say they're just killers. Because those men, if they found a man and they were in their killing spree, wataua tu mwanaume, they will not question themselves mara mbili. Watamada na wamkatekate into pieces. Because ni wauaji. That's what they do. Unaniget? So as much as they are looking for money, maybe they're looking for money illegally or in just weird ways. But that does not qualify for them to be killed. Hiyo si ruhusa wanafaa kuuliwa. No. You're supposed to hustle and feel safe in your hustle. But problem is the type of customers they are attracting are very weird customers. Very weird. I would not want my sister to be in sex work. Afu enda kutana ndo ananunua. Ojo mtu ananunua vagina ni mtu weird aje. Si mtu ako in his right mind. I would not want even to, me as a man, I would not want to interact with the man akaezi pata vagina. I would not want to be friends ama to be associated with someone who can't get women. That his option is to buy women. Acha ikae. Because also dem anakupatia access to her body. Literally anakupatia access to her temple. Afu unampatia do. Pengine hata sijui ulifanya nini do. Pengine hata uliiba huko. Ama ulifanya tu kitu ujinga ukapatia do. Alafu unapatiwa access kwa mwili ya mtu na hiyo pesa yenye hata ulipata kiujinga. Utadharau bitch. Utamuona kama binadamu. Hiyo ni object. Afi object inaanza kubishana na wewe. Na wewe ndio umelipa Airbnb room. Samena atakoza zizi. This wasn't the plan. Kisu ya shingo hapo hivyo umekufa. Damn it. You know, a girl has many needs. Point of order. Yes, she has many needs, but she can still work and do another. Sasa hii ndo pata tukamuone. Chief Feminist amekuja ku save the day. Watch this. Point of order. Yes, Point of order. Honorable Chairman, it is not good to say that those girls are looking for money, and that is why they're brutally murdered. We have seen so many other women who have been murdered, and not in those circumstances. But which ones are the ones which are highlighted the most? Which one got our attention the most? Kwa sababu mimi nimepeana example at the top of my head ni ule mwadema mulio ya NBNB. So you know story hata yeye nikoshare that information she has. Because pengine hajafanya research yake. Kwa sababu ako busy na vitu zingine za maana za kufanya. Kazi yake si ku-investigate madem who claim they are mature, madem who claim they are grown, doing their own stuff. Nani atachunguza madem? You remember that, like, me, if I don't ask my father for permission, who am I to ask for permission from a man? I'm going to do my thing. So wanaacho wanafanya their thing. And doing their thing, they kutana with the man who's very bad thing for society. And they chinja them, they do their thing, which is not right. Hata mjue tu kinasema, this is not right. Ufai kuchukua maisha ya mtu. Either is it a man ama a woman, you're not supposed to take anyone's life. Au na hiyo authority kuchukua maisha ya mtu, ulitoa wapi? So it is very wrong to say that those women who have been found, they have been butchered, their body dismembered, put in a sack, that they were doing that for money. Take. Do we need men? No. Do we need men? No. No? We don't need short men. Anyway, that's the video. She said what she said. She said what she believed. Ama what the information according to how she understood it. She said what Nikoshua said by saying she has apologized because women wanamukujia. You know venye mademu wanajifanyanga. Tusalimieni huyo. Mimi in that situation I'm not salimianing shit. I'm not, because I feel the women who wanasemanga hizi story, whenever you question them about zile nini zimefanyika za wanaume zimefanyika, they always be like, actually they brush it off. They brush men issues zile kabisa. And they were like, men wanafaa kushughulika na issues zao. They need to find their representatives wawa represent. Wanipata? Kuna kingine hapa. So, huyu anaitwaga Njeri wa Mwigwi. Okay?
anakuwaga ngwingwi sana. Sasa hapa hivi anataka, kuna report amesema nilikuwa nataka niwaambie about femicide. Sasa anasema in Kenya the femicide situation is dire. In 2024 alone at least 170 women were killed, the highest annual toll on record. Shockingly, recent reports show an average of one woman murdered every day in the past week. Yet despite this crisis, Kenya does not legally recognize femicide as a distinct crime. Without its recognition, these killings are ignored, poorly tracked and often go unpunished. So kitu anasema ni femicide inafaa kuwa a special crime. Si murder of human being. Yani sasa tomba to fuck your murder. Sitaki kujua juri ya murder, nataka kufocus na femicide. Sasa ni wanawake wamekuwa murdered. Sasa wanataka wapatiwa special group. Ipatiwa special investigation. Ifanye itrakiwe differently. Ipatiwa different recognition. Sasa hii itakuwa femicide. Sasa mdema akiuliwa yake itaikwa kwa mdema, ama mdema pata amekufa yake inaikwa pande ya femicide. Si mada anymore. Sawa? So hapa kasema, so why it matters is there's no recognition, no justice. Yet right now as I know, it's like 99% of those men wenye amecommit hiyo story ya femicide wote wako jela. Wote wenye mimi najua story zao ziko, most of them wako jela, but according to Hannah there's no recognition, okay, no justice. Femicide is treated as just another homicide, allowing perpetrators to evade accountability. That is because according to the law, murder is murder. There's no special murder because she's a woman. Murder ni murder, itakuwa investigated venye murder zingine zinakuwa investigated kwa koti ama kwa hiyo system ya polisi. But yeye anataka ipatiwe special treatment. Anataka mapolisi waanzage kuvaa pink ama mapolisi waanzage kuvaa red. Wakisikia ni mdema ameuliwa, wale mapolisi wa red wanakuja. Anataka mapolisi specifically nikoshoni female na polisi anataka waende wafanye training yao kivyao. Pande yao tu kivyao tu. Watrain historia ya femicide, yani kazi ita kwa kuprotect madem na kuinvestigate vifo za madem. Pia wakuwe na koti yao imepakwa pink ama red tu kando. Kwa sababu, can you imagine? Madem wanakuwa in the same court as men. Investigations nafanya the same court. Hiyo ni disgusting sana kama feminist. They cannot imagine that the same police wana investigate kesi za wanaume will also have to investigate kesi za wanawake. Iyo inawauma mbaya. Number 2 point amesema, why it matters this, it's a deadly pattern we can't ignore. These murders keep happening because the root causes, misogyny and systematic discrimination, are overlooked. Really? Misogyny and systematic discrimination are overlooked. Which women have been discriminated? Because the last time I know, mimi nakwambia, even women wako na match yao almost every year. 2 matches. Mnaoje nakwanga bado ziki inafanyika. Sasa yema kina joko nyingine inafanyika ma December huko at the end of the year. Misogyny. So you believe that women are hated? Ito ni ile kuja silence watu. So I thought you silence Kibe, the biggest misogyny according to you guys. So you guys should be safe. Ama? So there's a pattern. Which root causes? So root causes ni misogyny and systematic discrimination. Which are what? Ukimuuliza hiyo hata explain, hata describe anything. And point number 3, naming it saves lives. Countries like Mexico, Argentina and Italy have recognized femicide as a crime. Not murder, femicide as a crime, leading to stronger laws, told you, better investigation, told you, and a greater protection of women. Oh my God. So women, wetu nimwambia, anataka mademu apatiwe special treatment. Anataka ni kuna different systems za kufavor madem. Kwa sababu, ukiangalia hizi nchi Mexico, ni iko na female president. One of the worst female leaders utaipata. Argentina ilikuwa na system ya femicide, ilikuwa na woke culture. President alikuwa pale hivyo, alikuwa ule woke. Aliharibu, akamaliza akamoyo ekonomi ya Argentina yake yote. Na malos za upuzi akaribu hiyo nchi. Alafu ingine ni Italy hata sasa ukiangalia vizuri immigrants wamejaa huko. System zao ni bullshit. Literally you get fined for speaking your mind. They don't want you to think for yourself ama to speak out what you're thinking. Literally unaeko imagine uko ni jela, anataka ndo system tukue nayo. System ina favor madem over maboy. Kwa sababu maboy are defective. According to her, maboy ni wauaji wote.
That's what she wants to say, lakini hataki kuadmit. Hiyo ndio kile anafikiria. Anataka special treatment. Mapolisi wako kivaa madem. So ukiona polisi amevaa red ama amevaa pink, utajua huyu ndio ana investigate femicide. Tupatie madem special treatment. That is the no narrative anajabu kuspread up hivyo. Okay? So tunaendelea bado hizo points zake za upuzi. Kenya has the chance to be the first African nation to take its critical step as setting a powerful example for the continent and affirming that women's lives matter. Who said women's lives don't matter? Why are we assuming that women's lives in Kenya don't matter? Yet they are like one of the most protected citizens ever. Women are the most protected gender ever. Tangu. Sasa jabu kuifanya ikanika Kenyan female lives don't matter. Mimi nakwambia nilienda Ushago. Yeah, I keep telling you this example. I went to Ushago up country. Women were walking nicely, safe. Hakuna hata kumekuwa na issue hata moja ati mdima ameuliwa, hata wanele uoga. Hii uoga inakuwa tu kwa internet. This is why they come and they manipulate easily to manipulate women, easily brainwashed women. Wanakuja na discussing hizi upuzi online kwa ground different. Ile serious wezi amini wako safe ile serious. But kuja kwa internet wanze kusoma takataka kaizi, you will believe women wako in trouble. You will believe women hawana bahati, they are not walking, they are not eating, they are not dressing, they are not even leaving their house kwa sababu kuna wanaume wafungie huko hivyo, when you all know that's not the case. So here are their demands. Their demands: we call on Kenya government to legally define femicide as a distinct crime to ensure proper tracking and accountability. Wanataka ipatiwe special forces kao, because God forbid the same people investigating men will be investigating women cases. Hawataki hiyo. Wanataka kuseparate. Nataka nyinyi mtakuwa mnainvestigate wa mama peke yake. They need special forces. Nyinyi wengine mtakuwa mnainvestigate wa baba, kwa sababu if the two intertwine, what? Tunapata the same attention as men, Now it's not murder anymore. Si murder, ni femicide. Number 2, demand appeal strengthen laws and policies to prevent this killing and protect women. Aren't the laws strict enough? Aren't the policies working enough right now? 170 women ameuliwa. Imagine if it was 10,000 women ameuliwa. Hii gameshizo laws, hizo policies hazifanyi kazi. What if it was 100,000 women? Tungeonesha yenyewe kuna kashida hapa. And are you really sure you want them to investigate this story? Because if they were to investigate these stories, so many things will be exposed, which I don't think you want them to be exposed. Now they will paint the vast picture, madam. They will paint the true picture ama madam venye walikuwa nafanya ama madam amuliwa. Walikuwa nafanya nini? You don't want that. Postmortem itatoa nini kwa utaki hiyo. You don't want that. Okay? So number 3, guarantee through investigation and justice for victim. Yeah, everyone deserves justice, especially the victims. They do. And I'm not sure, but I know most of them are getting justice kwa sababu wauaji wote wameshikwa wako ndani. Hakuna hata mmoja ako nje. And if the police do not act in time, as people, the civilians, tuta act on time na tutashughulikia tu venye wanafaa kushughulikiwa. Okay? Number 3 ni increase funding so survivor support services. Of course, it's all about money. Jina yake ni nani? Haikosi kuna jina Kikuyu. We have laws protecting property and money, yet when a woman's life is stolen from being a woman, the system fails her. This must change. For real. So women are being killed just for being women. Hiyo ni kutumateka tuamini. And men are not being killed because they are men. Men are being killed for a reason, but women wanauliwa tu juu ni madem because, oh my God, women are weak, women are victims. Women are soft. No maana wanauliwa tu. Fuck off. Justice begins with recognition, and we recognize it whatever unatema ni bullshit. But you never know, kwa sababu wako na madem wengi sana kwa system huko hivyo, watakuja tanikiti kwelo, because we live in a gender-centric society. Remember that all day, any day, every day. This society teaches is for women by women. Women are in so many positions of power to the point they can manipulate the laws to favor them. Usijali, ipo siku zitu zitarudi vile zinafaa kurudi. There's nothing new under the sun. Sasa hapa kabla tu sign petition. Okay, hope ilifanya poa.
Okay, so that's the end of the video, manze. Mimi nimemaliza kuongea yangu yote, hata nasikia vibaya sana. I have to talk this much because of this woman. Sipendangi hizi stories ama femicide manini, kwa sababu hazisaidiangi kitu yote. Alright, so that's the end of the video, man. I'll catch you on the next video. For now, the big bad ogre is out, and forever may justice prevail in Kenya. May no one, mwenye ana hurt madam, ever walk free. Ever. May they never see peace. May they always be arrested. Forever, wasiona amani kwa hii nchi. Right? Yeah, that's the end of the video, man. Catch you on the next one. The big bad ogre is out. Right? Yeah. Hi, man. Catch you on the next one. Pole, I was distracted kidogo. You know, earlier, maji ilikuja ikiingia kwa nyumba. Sasa hii mvua imeanza. I'm like, hii mvua itaingia tena, maji itaingia kwa nyumba because I can't handle that. I want to sleep. I'm tired. Tuonaneni baadaye. And may justice forever prevail for the victims. And may nothing like that ever happens. Mademu wasiopatiwa special forces zao. All victims deserve to be investigated equally, whether regardless of their gender. Hiki tunataka kuseparate gender, itaanza hivyo. Next thing itakuwa shule different na madem, chakula different na madem. Tunataka female farmers watakuwa na farm in female land, tunafanya zile chakula za madem zitakuwa zauzwa in different supermarkets. Cause inaanzaga hivyo. Kwa sababu feminism is not about equality, it's about superiority. And I say nataka advantage over the men. Even though ni victims wamekufa, even though ni victims wamekosewa. Nini nasumbaga kama feminist akili? Tuonaneni baadaye, sasa ikasirika tena. Right? Peace and love.